mtazamaji, shirika linaloangazia hali ya usalama barabarani limeelezea kwamba idadi ya ajali zinazohusisha magari ya uchukuzi wa umma imeongezeka. Mwenyekiti wa shirika hilo David Kiari amesema ajali nyingi zinasababishwa na madereva kuendesha magari kwa mwendo wa kasi mno. Aidha, Kiari ameongeza kwamba 60% ya madereva wa magari ya uchukuzi wa umma hawafuati sheria za trafiki, huku zaidi ya watu 10 wakifariki kila siku nchini kwenye ajali barabarani. Gari ilikuwa inatokea pale, inashukia watu pale. Sasa wakati iliondoka, lori ilikuwa inakuja mbio, dereva ilitokea ghafla. Hivyo huyu dereva wa lori akaona atagonga hii gari iko mbele, akainusia nyuma kidogo na bado aligonga. Sasa vile aligonga, lose control, ndio akapata Nissan ya matatu ilikuwa inatoka Nairobi kuelekea Nakuru. Sasa ndio ilisababisha hiyo ajali yote. Overspeed is what is killing our people, and our law is very clear that any PSV vehicle or a heavy commercial vehicle should not go a speed of over 80. Every day we are losing over 10 people on our roads. We used to talk about 3,500, 3,000 a year. Already we are in the month of July, and we have lost over 3,500 people in this country. Now, what about if it comes to till it comes to festive season? We are going to lose more than 6,000 people. So something must be done, and something urgently must be done about these accidents, because these crashes can be avoided. Ken Lusaka ni kati ya wakuu wa wilaya waliopata wakati mgumu kupambana na kundi haramu la Mungiki alipokuwa akihudumu katika wilaya ya Murang'a. Katika sehemu ya pili ya mirathi ya siasa kuhusu Ken Lusaka, tunaangazia safari yake kutoka Murang'a hadi alipochaguliwa kuwa spika wa Seneti. Tupate kionjo cha makala hayo ambayo utayapata kwa kina saa 1:30 usiku wa leo, naye Paul Nabiswa. Yapo matukio yaliyompata kwa ghafla. Kwa hivyo mimi nimeenda si kutarajia kwamba siku moja nitakuwa spika. Pengine spika kwa nyumba yangu. Lakini sikutarajia kwamba nitakuwa spika wa Republic of Kenya. Baadhi wakampa hamasa japo kwa utani. Leo nimefurahi kwa sababu wewe ni Senate speaker. Lakini nataka nikuambie nitafurahi zaidi kama utafanya jukumu moja. Yule jamaa wetangu la every time is out of order, please honorable speaker, according to order when Kabla ya hapo alikuwa akatetea Jubilee magharibi mwa Kenya, japo kulikuwa na ushindani mkubwa. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi najua vile tumeunda hii serikali. Ile vitu watu hao wanataka ni mtupatie nyama yetu kubwa. Tulete hapa, tulete hao, pia waweza kuona kwamba wako katika ndani ya serikali hii. Na mimi najua wewe umekuwa mkarimu kwetu. Ukiwa huko utatupatia yetu, tulete hao. Alikuwa gavana Bungoma wakati ilipoibuka kashfa ya ununuzi wa wheelbarrow. Unajua siasa being what it is, unajua upande ule mwingine walikuwa na propaganda mingi. Wakakuja wakanunua wheelbarrow, wakina hiyo siku hizi ni marafiki zangu Chris wa Malwa, mheshimiwa senator wangu, wakanunua wheelbarrow wakabeba mpaka kwa stadium. Sema huyu governor amenunua wheelbarrow ya shilingi 109. Lakini wale ambao walishtakiwa tender committee, kesi ilitupiliwa, unakumbuka they were acquitted juzi. Aliposhinda ugavana alijitosa kugombea uspika wa Senate. Nimeonelea nikija katika Senate pia nitakuwa nimeelewa mambo ya ugatuzi, hasa nimekuwa yule ambaye unaweza kusema practicing governor kule mashinani. Katika makala ya mirathi ya siasa sehemu ya pili kuhusu spika wa bunge la Senate Kenneth Lusaka, tunaangazia utumishi wake kuanzia alipokuwa mkuu wa wilaya ya Murang'a, gavana wa Bungoma hadi spika. Na bila shaka makala kwa kina ni mwendo wa saa 1:30 usipitwe. Wakulima katika eneo la Bura, kaunti ya Tana River wamekumbatia kilimo cha alizeti maarufu kama sunflower. Hii ni baada ya shirika moja lisilo la serikali kuwaonyesha soko la mazao hayo. Wakulima wa zao hilo zaidi ya 200 wanatarajia kuvuna zaidi ya tani 1000 za alizeti katika muda wa mwezi mmoja ujao.
Baadhi ya wakulima wa zao hilo wanasema kilimo hicho hakihitaji wakulima kuwekeza fedha nyingi ikilinganishwa na mazao mengine. Soko iko, si hatutaweka ndani ya nyumba. Ukishavest mmea wako, wanyanuzi wanakuja mpaka kwa nyumba, waje wapime kama imetoka kilo ngapi, wanachukua pesa, wanalipwa tu hapo. Hiyo ndo ni kitu ilituvutia. Haina gharama mingi, yani ni pesa kidogo, alafu ile pesa utakuja umepata after harvest unaweza kupata pesa mob sana. For Bora scheme, sunflower is one of the recommended crops that can do well based on our soils. Currently, we have contracted farming. Sunflower has an advantage because the cost of production is slightly lower compared to the other crops. And then for this one, there is a ready market, which Bidco actually is buying. So farmers are assured of the market, so they can do the sunflower once they are sure that the price is favorable to them. Kwengineko, kampuni ya kusambaza nguvu za umeme tawi la Trans Nzoia imedokeza kuwa inakadiria hasara ya mamilioni ya pesa kutokana na wizi wa nyaya za stima, uharibifu wa transformer na wizi wake, hali ambayo inalemaza juhudi zake za utoaji wa huduma bora kwa wakazi. Kulingana na meneja wa kampuni hiyo eneo la Bonde la Ufa Kipkomoi Kibias, changamoto zingine zinazoathiri utoaji wa huduma ni umeme kuunganishwa kwa njia isiyostahili, ukataji wa miti kiholela pamoja na trakta za miwa kuharibu nyaya za stima. Angalia asante sana. Asante. Sasa iko na wakati yote. The North Rift region access rate has improved from 21.41% in 2013 to 49.02% in 2018 and now stands at 53.92%. Whereas in Trans Nzoia, the access rate has equally improved from 21.05% in 2013 to 54.41% in 2018 and now stands at almost 60%. In this 21st century, sehemu kama yetu hii ndio inapata stima. Watoto wetu wamezaliwa, wametembea town, ndio wameona stima. Wengine hatujaona moto, lakini tukiona poli ya stima, wengine wanaenda kukuza tu. Yani wafurahia wanasema tumepata stima. Most of the cases yenye transformer inakufa is because of third party interference. So mtusaidie. Vandalism kama hii mwaka peke yake kwa hii region yangu watu wameiba transformer 35. Na elimu ni ufunguo wa maisha, na pasipo mwalimu mwanafunzi huwa kisu kisichopata masomoni. Kwenye makala yetu ya Mwanamke Ngangari tunafululiza hadi darasani kumwangazia Kasisi Edith Koech. Kutokana na jitihada zake pevu, Kasisi Edith Koech ambaye pia ni mkuu wa shule ya Metekei County ya Elgeyo Marakwet amepata tuzo kutokana na bidii yake kuwafunza wanafunzi darasani. Elvis Kosgei anaarifu. Kwa nini akaandika riwaya yake? Alikuwa na lengo gani? Wanasema mshika mawili moja umponyoka, lakini kwa Kasisi Edith Koech kazi ya uchungaji na kuwa mkuu wa shule ya wasichana Metekei katika kaunti ya Elgeyo Marakwet yenye idadi ya wasichana 900 ni kazi anayotekeleza bila walakini. Darasani Kasisi Edith Koech ni kisu kinachopata masomoni, hususan kwenye somo la Kiswahili, kiasi cha kuwa mwalimu bora humu nchini. Kanisani pia waelekeza kondoo wake kwa njia mahususi ili kulieneza neno. Siku 6 kwa wiki zimetengwa kufanya kazi ya shule. Halafu Jumapili ndiposa ninaenda kanisani, naweza kuwa mhubiri katika kanisa fulani nikialikwa. Kwa hivyo ukimtegemea Mungu anakupa wakati. Ndiposa sijawahi, kazi yangu haijawahi kuwa ya kiwango cha chini kwa sababu mimi ni mchungaji.
Mungu ananipa nguvu mpya kila wakati. Usilojua ni kwamba Edith Koech ana tuzo tumbitumbi. Mwaka wa 2009 nilikuwa teacher of the year, mwalimu bora wa mwaka huo. Na hapa sasa ndipo nilituzwa na rais mstaafu Daniel Arap Moi, marehemu Daniel Arap Moi. Hili lilimpa msukumo wa kuwa mwalimu bora wa Kiswahili. Mwalimu bora katika lugha ya Kiswahili katika nchi nzima. Na nilituzwa na rais wetu mpendwa Uhuru Kenyatta. Huu ni mwaka wa 2013. Kwa kasisi Edith Koech, mcheza kwao utuzwa. Lakini kuna tumaini. Mimi nimepitia changamoto nyingi. Kwanza nilitolewa darasani kwenda moja kwa moja kuwa mwalimu mkuu. Kwa hivyo jinsi ya kuelewa mambo ya jinsi ambavyo yanatakana kufanywa katika shule ya upili ya Kapkole ilikuwa kujifunza kwenye kazi. Shuleni pia amefaulisha pakubwa mabinti hawa kupambana na mibaba ya elimu na kuwa nambari 1 mara kadhaa katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Tulisikia alikuwa reverend na tulikuwa tunashindwa vile reverend anaweza kuwa pia principal. Lakini tumekuja tukaona kwamba some of these skills kumbe zinaenda pamoja. All these positive attributes about her have really made significant contribution to our performance. Kasisi Edith Koech ambaye amekuwa mwalimu kwa zaidi ya miongo 3 kwa sasa anapania kupanua mbawa zake katika upeo wa kimataifa. Elvis Kosgei, KTN News, kwenye makala ya mwanamke ngangari. Naam, shukran sana Elvis Kosgei. Kwingineko ni kwamba zoezi la kuwatafuta makamishna 4 wa IEBC limeingia wiki ya pili hii leo, mtazamaji, na sasa tupate taarifa kuhusiana na iliyojiri awali kwenye mahojiano hayo. You believe that your qualifications of being a lawyer and business administrator makes you the most suitable candidate for this position of being a commissioner of the IEBC? Maybe you could elaborate more. I've heard what you talked generally of your experience, but of course these are in other institutions. What makes you feel that you're a suitable candidate for IEBC? Thank you very much, sir. Chair, I want to believe I'm suited to take up this position because of my track record. All the institutions that I have served, Chair, I have been able to register track record that can actually be weighted. By virtue of that, I would wish to bring that expertise also and experience in terms of matters governance to this particular institution. I would also wish to be weighted after my work within the institution and for me to be ranked in terms of my performance. I want to believe I'm best suited because also of the various activities and experience and skills that I have. One of them is training. The other one is dispute resolution, mediation. And the other one is the art of bringing people together and the art of putting in place proper governance structures within an institution. Thank you very much. Thank you. You do have, you're a managing partner in your own company. Then what will happen to that? Thank you very much. Just like many other clients that I have, this then means upon taking up this particular position, I have to resign and I have to hand over a good number of the work that I have been doing to the various team players that I've put in my office and other legal entities. So I want to believe that would not be a big problem, noting that the moment you hand over this particular position to me, I will put enough structures in place to ensure that my current clients and institutions that I'm currently working on are well taken care of. And this does not reflect that you are in a hurry? No, sir. I'm not in a hurry. Over time, I've managed to put in place proper management skills within the institutions that I've worked for.
As we speak right now, the current law firm that I have a team that works with me, a team that is well mentored, a team that is highly exposed to deal with any issue that can emanate. I also want to believe good leaders should prepare others to take up their very seat. This is also a good opportunity for that young woman, young man in my office who has been eyeing my seat to own it. It's part of leadership, it's part of mentorship. Nothing is permanent, but at the same time, we need also to expound our horizons. Joining IBC for me, it is more than a job. It is not any other job that you take up. IBC is an institution that gives you the exposition to not only serve yourself, but serve this country. Maybe I should say, one of the strategic deliverables that I would wish to have is maybe get a presidential commendation. Not because of anything, but because of service delivery. I view this particular position as an opportunity to serve Kenyans, as an opportunity to bring on board something more. I also look at it as another step in my crown, another arm that I'm going to bring forth in terms of service delivery and leadership. And for me, that is something that I'm willing. And Harriet. Yes, sir. I'm a businessman and I run a family business. And of course, you worked hard, and it's everybody's dream one day to be his own boss. Yes. Now, you are telling me that you have worked so hard to set up a company, and you're prepared to give it to the young person who's working for you to join IBC. I'm a bit confused as a businessman. However, we think differently. Now, allow me to expound on please that. Go ahead. Please go ahead. Businesses, and you'll agree with me, any good business must have a very good business plan, business projection plan. We must also put in place proper succession planning. I could die tomorrow. Have I put in place structures that can actually take that business forward? And the answer is yes. We also have to put in place succession planning. Who are these people that you have trained to carry on your baton? Who are these people that you have trained to pick up the management skills that you have built over time? So for me, I look at business entities as going concerns. A business should not die simply because you've stepped out. The businesses need to live longer than your name. And that is what I would wish to encourage every other person. For me, just like I've said, this is one of the positions that gives me the satisfaction of leadership. Harriet, a business is not a good fellow society. You don't start a business for you to be able to donate. You might as well open an orphanage. It'll be better off. Anyway, we go ahead from there. Thank you. I've heard you talking about monetization and your experience and abilities to the use of technology. Yes. I've even heard you say that you have worked at LSK. And now I just wanted to know, the cream of case, law ruling and interpretation, haven't you suggested that? Because if you still walk in the court, the trend of lawyers carrying the files all over is still there, or has it changed? And if you have been in such positions, have you ever thought of maybe coming out of that monumental ways of carrying the big files around? Thank you very much, Sam. If anything, I'm one of the lawyers who's currently enjoying the online platform. Mm-hmm. The reason being, technology has come in to serve us and not the other way around. When you look at the current filing system within the judiciary, it has given us an opportunity to even work from the comfort of our offices. Good. One, we have been able to save time. Two, as a manager. Naam, bila shaka mtazamaji, ni mahojiano ambayo yataendelea pia kesho moja kwa moja, na hapa KTN News utakuwa unayapata kadri yanavyochipuka.
Sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu za mbiu ya KTN ili niwapishe wanazilizala viwanjani wa kupashwa walionayo kwenye anga za michezo. Nitarejea tena mwendo wa saa 12 na kipindi cha jukwaa la KTN. Leo hii mada ni kuhusiana na ukeketaji na virusi vya COVID-19. Je, Rais Uhuru Kenyatta anapotangaza kwamba anapania kukomesha ama serikali kukomesha visa vya ukeketaji kufikia mwaka ujao, hili litaafikiwa? Je, corona imeongeza visa hivi? Swala hilo mtazamaji ni nyeti, tutajadili mwendo wa saa 12. Mimi naitwa Cecilia wa Kesho Mathuva. Endelea kutazama KTN News. Kwaheri.